sekarang ni maybe you all dah familiar dengan terminology that being used in the contract, in the construction project lah kan. Contohnya what is specification kan. So kita dah define what is the specification, what is I think dalam slide ni pun dah ada kan. What is a specification, what is condition of contract, what is taking off. And so kita dah tengok on the standard method of measurement and how are we going to produce a BQ lah kan. Maksudnya the unit of measurement tu penting. The unit of measurement tu penting untuk kita menentukan what is the right unit for measurement untuk item-item di dalam BQ and item-item di dalam BQ. So as I mentioned in our previous lecture, so kita punya in the construction project life cycle kan, kita ada satu kontrak untuk ditandatangani lah kan, which is we call as a contract document. So in the construction project life cycle, so you ingat balik on the procurement stage, on the procurement stage, okay, on the procurement stage. So in the tender document, so we have BQ, we have a specification, we have drawing and other document lah kan, we call as a tender document. So as a tender document, dia akan jadi a contract document when we select the contractor. When we select the contractor, award the project tu, so we need to have this called a contract document. So you need to understand what is the contract document, understand how to prepare the bill of quantity as well lah kan. Sebab a part of this contract document we have BQ, and we have BQ and others documents such as specification, drawing and etc. Okay, sebelum we proceed to lecture on type of contract. Alright, any question so far in our previous lecture? Tak ada, sir. Okay, what is contract? What is contract document? A paper and ink content is within acceptable norm, but itself appear to have many clauses. So maksudnya just a paper and ink lah kan, paper and ink, and to have many clauses. Okay, general principle of contract. The law of contract is based on the mutual exchange of obligation. So the terminology of obligation tu lah, and obligation between, kalau dalam construction project, between contractor and the client. And so the obligation of the contractor is to build the building, katakan project building, and to build the building in accordance with the drawing and the specification. And so what are the obligation on behalf of client is as written, dia akan bagi the sum of money itulah dalam bentuk progress payment. So that is the obligation of each side of each of must contribute to the something and agreement to make it binding. So when we talk about the law, maksudnya is a legal binding lah, and is a legal binding. Each party must give something in return of what is gained from the other party. Okay, it must be some value but need to be adequate. Maksudnya is adequate lah. And adequate tu maksudnya is sesuai. Maksudnya kedua-dua pihak agree untuk melaksanakan agreement terbabit ataupun melaksanakan obligation tersebut. So in what form? Things, service, payment, money, performance of work and etc. So dia banyaklah contract document. So kalau kontrak projek pembinaan ni dia melibatkan performance of work, payment and also service lah kan. So it melibatkan banyak, dalam bentuk banyak form.
Okay, so the consideration in building contract, client and the contractor. So the price is paid or promised to pay to the contractor. So contractor is carrying out the work. Okay, so contract document can be defined as a legally binding agreement between parties, between two parties lah, and two parties. Pihak contractor dan pihak klien, dan pihak contractor dan pihak klien. So previously we're talking about the stakeholders in the construction project kan, and stakeholders. Stakeholders in the construction project, we have architect, we have CNS engineers, okay, we have M&E engineers, okay, M&E engineers, we have QS, okay. So all this is a client punya orang kata dia punya professional consultant lah kan, professional consultant yang terdiri daripada arkitek, CNS, QS dan sebagainya. Okay, on behalf of the stakeholders untuk contractor, so contractor ni pula dia adalah dia punya subcon dia, and subcon, supplier dan sebagainya. So semua orang ni dia bekerja on behalf of this contractor and this client. Dia ada banyak lagi parties which is we call as a consultant untuk satu project. Okay, in civil engineering work, the contract document is normally agreement to have work done in return for specified sum of money. So this is the definition of civil engineering work of a contract document. Okay, civil engineering work contract document is agreement to have work done in return for specified sum of money lah. Okay, so who is involved in the contract? Client is called as a employer, and the work is legally known as employer, and the party carrying out the work is legally known as a contractor. Okay, so this is the contract document. So normally contract document we have several item in contract document. In contract document we have several item such as general condition of contract, specification. I think specification ni kita dah tengok dalam lecture yang kedua itu. And what is the specification? They're talking about workmanship, they're talking about quality of workmanship, quality of material dan sebagainya. We have BQ, contract document. We have specification, BQ, contract drawing yang basic, and then form of tender. Form of tender tu maksudnya borang untuk diisi oleh per tender yang nak bid for that particular project. Okay, just a form lah, just dalam bentuk form. Form of contract, and form of contract ditandatangani oleh kontraktor yang win the project, and ditandatangani oleh kontraktor dan klien, kontraktor yang win the project dan klien lah. And then general condition of contract ni dia macam saya sebut dulu, usually dia untuk government project dia pakai PWD 203A. Okay, so what is form of contract? Form of contract is a formal agreement between client and contractor for execution of the work in accordance with the other contract document. Okay, so generally covered by a form of agreement incorporated with general condition of contract. Okay, so this is the form of contract. So ditandatangani oleh pada sekian hari bulan tahun 2022 between client and contractor. Contractor tu nama company tersebut, and then company number, and then siapa dia punya dia punya director yang menandatangani project ni. So under the act of this agreement, lebih kurang macam itulah kan, form of contract. Okay, so general condition of contract. Okay, what is general condition of contract? Usually general condition of contract ni dia telah dikeluarkanlah oleh Kementerian Kerja Raya untuk projek government. Untuk projek government dia keluarkan PWD 203, Public Work Department 203A. Kalau arkitek, kalau projek tu dia banyak melibatkan projek-projek swasta, selalunya dia pakai PEM 2008. Ni nama-nama kontrak yang digunakan lah sebagai general condition of contract.
So what is condition of contract ni? Dia menyatakan clause-clause yang terlibat. Contohnya the relationship between client and employer. Okay, kita tengok sikit what is condition of contract. Okay, so this is PWD 203A, PWD Form 203A Revision 2010. This one not the latest one lah, but boleh digunakan. Okay, so dia akan menyatakan dalam bentuk clause. Dalam bentuk clause, contohnya on the scope of contract. Okay, dalam bentuk scope of contract, dia menyatakan dalam bentuk kerja-kerja tersebut lah kan, kerja-kerja projek pembinaan tersebut, obligation of the contractor. So the contractor shall construct, complete, test and commission the works in accordance with the specification, contract drawing and any other documents specified in the contract document. Perform the work in a proper manner in accordance with a good management practice to the best practice by the government. Take all appropriate measures expect of contractor providing similar work to ensure that the works comply with the requirement of this contract. So this is baru item pertama lah kan. This is baru item pertama. This is baru item yang pertama melibatkan obligation of the contractor. So item dia bagi dalam bentuk clause, performance bond and guarantee sum. Maksudnya all the condition of contract dinyatakan dekat dalam this document. Maksudnya dia boleh copy item ni dan masukkan dekat dalam dia punya contract document. Okay, so dia menyatakan semualah, termasuklah all the kerja-kerja design guarantee bond, employment, compliance with employment, tugas-tugas variation order dan sebagainya. Maksudnya apa-apa yang melibatkan construction tersebut kan. Apa-apa yang ni PWD 203A ni memang general condition of contract dibuat khusus untuk projek-projek pembinaan di Malaysia. Kan, digunakan untuk kebanyakan projek government dia akan menggunakan PWD 203A. Kan. Okay, so this is all the obligation. So usually kalau you ambil QS, you ambil dekat Fakulti Seni Bina FSPU, Fakulti Seni Bina FSPU, perancangan dan ukur, you all akan belajar item ni, bukanlah item ni, maksudnya subjek ni 3 tahun. 3 tahun belajar mengenai dengan PWD 203A, PAM 2008, you all akan belajar pasal standard method of measurement tu. 3 tahun benda tu je you all akan belajar. Kan? In detail lah kan, in detail. So you all tak belajar in term of design dan sebagainya sebab dia lebih kepada seni bina perancangan dan ukur. Kalau QS tu dia lebih kepada pengiraan kuantiti, penyediaan BQ, kontrak, dokumen dan sebagainya. But in our case, in our subject, you just being taught one semester only, and then you all akan apply benda ni masa nak buat IDP nanti kan. Okay, so you dah tengok dah di general condition of contract tadi. So dia akan bagi dalam bentuk clause lah kan, dalam bentuk clause. Contohnya the engineers and the contractor punya obligation and what are the engineers and the contractor punya obligation, and the powers of engineer, the term of payment, variation and valuation of variation, method of measurement, completion date, sequence of work, storage dan sebagainya lah. Maksudnya yang melibatkan general untuk projek pembinaan tersebut. Okay, so this is example. So yang tadi pun saya bagi tu example. So specification, quality and workmanship required in the work, method to be adopted in the execution of work. Okay, selalunya specification ni dia panjang lah kan. Untuk kerja-kerja konkret dia akan nyatakan dalam bentuk kerja-kerja konkret. So example lah
Ya. Example untuk kerja-kerja specification ni untuk projek JKR. Okay. So this is standard specification untuk building works. So you boleh tengok dia punya okay, dia punya table of content. Okay. So dia melibatkan semua jenis kerja lah, termasuk ESCP. ESCP stand for Erosion and Sediment Control. Termasuklah kerja-kerja konkrit, dan kerja-kerja konkrit detail lah, dan detail kerja-kerja konkrit tu nak dijalankan macam mana. Ni termasuk kerja-kerja bangunan, termasuk kerja-kerja architectural works, kan. So dia detail mengenai kerja-kerja konkrit. So katakan kerja-kerja konkrit, you need to, contohnya untuk compressive strength untuk concrete normal weight or heavy weight and heavy weight. Untuk grade C20, okay, untuk concrete cube, bila you test concrete cube tu dia kena mencapai 25 Newton per mm square. Okay, so this is dia punya compressive strength punya requirement. Okay, this is baru item-item mengenai konkrit lah. And then sampling, you nak buat persamplan macam mana dan sebagainya. So you boleh gunakan this JKR punya building works untuk JKR punya specification untuk projek-projek pembinaan. Ataupun sometimes consultant ni dia ada dia punya own specification, which is dia akan follow standard daripada British standard ataupun Eurocode lah. So that is dalam satu-satu projek pembinaan, and as a civil engineer, so specification ni is kerja-kerja civil engineer lah yang kena sediakan the specification. Kan, kalau kerja tu tidak banyak melibatkan kerja concrete works, so dia punya specification banyak melibat, yang katakan projek tu banyak melibatkan kerja-kerja steel work, so dia punya specification dia banyaklah item-item steel work tu, kan, steel structure works, steel structure work. So method apa nak di-adopt untuk execution of work? Okay, any detail which is not covered in general condition of contract and any special responsibility to be borne by the contractor. So actually they describe works in nature, maksudnya dia describe the works, the item tu, maksudnya dia kalau kerja-kerja konkrit tu dia akan menyatakan kerja-kerja konkrit tu secara detail lah, kan, kerja-kerja konkrit tu secara detail, termasuklah dia punya karakteristik, the strength of the concrete, the method untuk nak buat QA/QC, the method nak buat QA/QC, kan, maksudnya nak buat slump test dalam 1000 meter cube tu nak buat berapa kali, kan, takkan nak buat setiap 1 meter cube nak buat sekali, mestilah dia ada standard lah, every 1000 meter cube nak kena check sekali dia punya slump test, nak kena check dia punya workability dan sebagainya, dan nak kena ambil dia punya sampel untuk cube test. Cube test dia nak ambil berapa? 7 ambil 7 sampel ke ataupun ambil 6 saja, kan, macam itulah. Okay, so that is the specification. Okay, the contract drawing ni is a legal punya dokumen. So contohnya kalau kontrak tu telah ditandatangani, drawing tu pun bersifat legal. So maksudnya kontraktor tu dia dah boleh follow that particular drawing tu untuk execute the works, kan, maksudnya dia akan gunakan dokumen drawing dan juga BQ tersebut untuk construct dekat site, kan. So sebab dia bila nak buat apa-apa kerja pun as a contractor, dia mesti berpandukan atas satu drawing yang telah didesain di peringkat awal tadi oleh kita punya engineers lah, and client punya engineer keluarkan drawing tadi. So dia akan refer to this drawing untuk
to execute the work physically. Kan, contohnya nak buat site clearing, mestilah dia nak kena buat survey dulu. Kan, nak buat survey dulu, dia nak kena buat setting dia punya boundary. After the setting dia punya boundary, and then dia buat site clearance, and then dia buat platform level, and then dia buat katakan first, kalau untuk projek-projek bangunan ni selalunya dia akan buat nak test tanah tersebut, nak check dia punya tanah tersebut okey ke tak, kan, nak kena buat pile integrity test dan sebagainya lah. Okay, so dia akan based on the contract drawing and also the BQ lah, and also bill of quantity. Item giving a identified description, so it include the unit of measurement and estimated quantity and the work comprised in the contract. Okay, so normally dalam form of tender ni, kan, dia adalah form of tender ni diisi oleh kontraktor yang nak bid for that particular project. So tak semestinya dapat kat kontraktor tersebut. So maybe kontraktor A tu dapat. So bila kontraktor A tu dapat, is a formal offer to execute the works in accordance with the various contract document for the contract price. So kontraktor A dia akan offer 90 million, kontraktor B dia akan offer 80 million nak buat projek tu, kontraktor B akan offer 60 million. So dia akan offer klien melalui dia punya tender price tu, kan, melalui tender price. So dalam tender price tu dia ada form of tender. Okay, so this is the form of tender. So usually dalam katakan kontraktor A tu dah dapat projek tersebut, so dia ada satu lagi terminologi called as a performance bond. Okay, so in case of kontraktor A tu dapat projek tersebut, okay, kontraktor A win the project. So kontraktor A ni akan bagi satu bond, kan, surety bond issued by an insurance company or bank guarantee to satisfactory completion of the project by the contractor. So maksudnya kontraktor A yang winning kontraktor tu akan meletakkan cagaran lah, kan, dalam bentuk performance bond kepada klien, kan, takut tiba-tiba kontraktor ni lari, kan, di pertengahan jalan. And for example, contractor may cause the performance bond to be issued in the favor of client for whom the contractor constructing the building if the contractor failed to construct the building in accordance to the specification. Okay, the client is guaranteed the compensation of any monetary loss up to the performance bond, and usually 5% of total cost of the project. Total cost of the project lah, total cost of the project. Okay, if tak ada performance bond ni, so usually client akan deduct, claim daripada kontraktor. Katakan bulan pertama kontraktor claim 100,000 bulan pertama. So klien dia akan release, hanya akan release 95,000. 5,000 tu dia simpan sebagai retention money, kan, sampailah cukup 5% of the total cost of the project ni. Nah, katakan projek tu 100 juta, so dia kena ada performance bond bernilai 5 million. Maksudnya klien ni dia akan simpan, maksudnya bila kontraktor tu claim 100,000, klien ni dia akan release only katakan 95% daripada kontraktor punya claim. So 5,000 tu dia akan simpan. Sampailah cukup amount 5 juta tadi tu. Dan contohlah kalau projek tu 10 juta, kalau projek tu 100 juta, 100 million, dia akan simpan 5 million untuk dia punya performance bond as a performance bond. In case kontraktor tak dapat laksanakan projek tu dengan berjaya, so dia akan menggunakan duit tu untuk cari kontraktor lain dan sebagainya lah. So that is the performance bond.
Okay. So any question untuk lecture yang keempat, which is contract document? Tak ada sih. Okay, tak ada. Tak ada ke so far, okay. Okay, so that is a contract document. So as for now, you sepatutnya dah tahu kan what is a contract document, what are the item in the contract document, what are the responsibility of contractor di dalam construction project kan. So siapa yang menggunakan this contract document ni kan, di peringkat mana, di peringkat procurement kan, di peringkat procurement QS akan sediakan this contract document, dan contract document tu menjadi menjadi a legal binding document kan, di antara klien dengan kontraktor tadi tu. So if let's say salah satu pihak melanggar syarat yang ditetapkan, contohnya dalam kontrak dokumen tu menggunakan PWD 203, banyak clause-clause yang terlibat kan. Clause-clause tu termasuklah on the performance bond, on the obligation of the contractor. Kalau kontraktor tu melanggar syarat, so dia boleh diterminatekan kontrak tersebut dan disaman lah. So that is dia punya consequences untuk kontrak dokumen ni. Okay, so untuk topik yang seterusnya, we call as a common type of contract used in construction industry. So kita mesti ada dia ada banyak jenis kontrak yang digunakan di dalam construction untuk pembinaan apa-apa civil engineering infrastructure ataupun nak membina bangunan. Dia mesti ada satu kontrak yang govern orang kata yang govern obligation kedua-dua pihak antara klien dan juga kontraktor. Okay, so dia selalunya dia bergantung kepada jenis payment yang digunakan lah, jenis payment yang digunakan. Kebanyakan kontrak ni bergantung kepada jenis payment yang digunakan, and dia ada juga advantage and disadvantage kepada kedua-dua pihak ni. Pihak yang berkepentingan ialah client and contractor. Okay, so kontrak-kontrak ni pun diwujudkan disebabkan oleh nak meet the purpose of client and the contractor. Okay, so client ni seperti mana yang kita bincang sebelum ni, client ni dia ada needs lah kan. Different client will have a different needs untuk buat satu-satu project. Kalau client tu JKR, dia punya needs dia untuk membina infrastruktur untuk rakyat lah kan. Kalau client tu is developer, dia nak buat bangunan tu untuk jual kan, untuk jual. So maksudnya dia punya needs dia lain. Dia punya needs dia untuk menambahkan lagi keuntungan dia kan. So different needs, difference lah dia punya kehendak lah. Okay, so basically type of contract kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6 lah, ataupun lebihnya 6. So just nama yang lain-lain. Type of contract yang digunakan di dalam construction di seluruh dunia: lump sum contract, measurement contract, cost reimbursement contract, management contract, and all-in contract. Okay, so dia bergantung kepada dia punya cara payment term, and selalunya on the payment term, and then the obligation between client and contractor punya term lah, and client versus contractor. And jenis-jenis kontrak ni bergantung kepada payment term and client and contractor punya
client and contractors punya matters lah, selalunya kita panggil matters lah. Okay. So for lump sum, okay, for lump sum contract, okay, usually the price of the project is fixed and the price of the project dah ditetapkan di peringkat awal. So the contractor akan buat projek tersebut, maksudnya dia melaksanakan kerja tersebut. The price dah diberitahu di dalam satu lump sum contract. The price tu dia dah tahu dah. And then scope and the work is indicated on the drawing. Selalunya a simple drawing. Okay. No bill of quantity. Tak ada bill of quantity. Just ada drawing. And just a simple drawing. And quality of material and workmanship usually described in the specification, but no bill of quantity. So dia bergantung kepada this contractor nak menggunakan material. Material tu mestilah melepasi specification yang ditetapkan. And the scope of the work selalunya indicated on the drawing, but no bill of quantity. Dia tak ada bill of quantity. Selalunya kerja-kerja ni is projek-projek yang simple, yang straightforward lah, yang very straightforward. The total cost of the project is fixed, no additional variation or omission. So no tiada penambahan kerja ataupun perubahan kerja. Kan? Setelah kontrak tu ditandatangani, so tiada perubahan kerja, tiada penambahan kerja. So usually projek ni projek-projek yang kecil, yang selalunya is a typical project lah dia panggil. It's a typical construction project. Dan contohnya construction project nak buat perhentian bas, nak buat apa lagi? Nak buat bus stop. Okay, nak buat item-item yang kecil lah. Okay. Alright, so lump sum contract. So as mentioned in this dia panggil apa ni? Mind map ni. Okay. So you boleh tahulah kan, the price to be paid is fixed and quality of material and workmanship described in the specification. For example, STA Berhad offer to do a bridge painting work and pavement marking. So maksudnya is a clear job lah, and painting work, pavement marking. So maksudnya dia dah ada bridge tu dah ada. So dia just nak buat painting works and pavement marking. So the project to be used in this contract is lump sum contract. Okay, so it can be described because not too large. The project can be described. Maksudnya kita boleh describe the works tu in perkataan yang simple. And project bridge pavement marking. Okay, so the drawing tu selalu dia akan provide lah all the drawing and so on. Okay, the project is ideal. This contract is ideal when the project scope is well defined at the design stage, because there is a limited flexibility for modifying the design during the construction period. So maksudnya benda tu dah memang well understood, well described, well defined. So bila well defined, so kita dah tahu kerja painting. So kerja painting macam kerja painting lah. So all the works is well defined. So selalunya kita akan menggunakan this contract, this type of contract. Okay, so measurement contract. Okay, the most popular one is the measurement contract lah, measurement contract. Okay, dia terdiri daripada dua, sama ada bill of quantity contract or a schedule of rates. So for bill of quantity contract, seperti kontrak konvensional yang lain lah, konvensional. Okay, conventional contract yang lain. Contohnya bill of quantity is based on the detailed bill of approximate quantity yang kita akan buat practice untuk semester ni, yang you all akan provide bill of quantity untuk projek sebiji rumah lah, untuk structural work. Okay, contractor enter the unit rate against each item of work. So kita bayangkan this is the column for BQ. So kontraktor akan masukkan harga. Kontraktor akan masukkan harga untuk item of work
Yang pertama ni, katakan item 1.1 ni, kerja-kerja earthwork. Kerja-kerja earthwork. So, kontraktor akan masukkan harga based on kerja-kerja earthwork ni. Kan? Okay. Used for comparison of tender and also for evaluation of amount due to contractor as construction proceed. So, maksudnya dia gunakan untuk progress payment lah. Kan? Sesuai digunakan untuk progress payment. So usually untuk projek-projek pembinaan, projek pembinaan yang besar selalunya dia akan bayar pakai progress payment. So maksudnya every month kontraktor tu akan claim based on dia punya progress. And based on dia punya progress, for the first month dia dah siap set clearing, so dia akan claim kerja-kerja set clearing. So set clearing dia akan refer to this BQ untuk releasekan dia punya payment. Untuk releasekan dia punya payment based on this BQ lah. And BQ ni nak tengok item yang mana? Item kerja-kerja yang telah diklaim oleh kontraktor tadi itulah. Kan, kerja-kerja yang telah diklaim oleh kontraktor tersebut. So dia tak boleh claim lebih daripada apa yang dia buat dekat site. Kan, contohnya takkanlah dia dah siap bumbung dulu. Dia nak claim bumbung dulu, tapi set clearing tak buat lagi. Kan? So dia tak boleh macam tu. Dia selalunya dia ikut progress payment as a sequence of construction proceed. The total cost of the project is uncertain because the total cost of the project ni kita boleh tentukan secara rough figure, but as a contractor sometimes dia ada additional and variation of the work. And maksudnya penambahan kerja ataupun perubahan kerja. So that's why the total cost of the project is uncertain. So consider additional and variation or omission. So usually this type of contract, BQ contract, usually selalunya lah kan, dalam kita punya drawing tu, dia ada title block kat sini, selalunya dia ada lukisan kat sini, drawing ni. So revision A, revision B, revision C dan sebagainya tu berkait dengan additional and variation or omission. And sometimes kita punya designer tu dia buat penambahan kerja melalui design dia, melalui dia punya design, detail design. So bila melalui detail design ni, bila ada perubahan kerja, so client contractor need to claim the additional works. Kan? Okay, so most commonly used in the civil engineering work, bill of quantity read in conjunction with a drawing, quality of material, workmanship, and described in the specification. So drawing and specification is a part of BQ, and is a part of BQ. Okay. So untuk measurement contract yang kedua, we call as a schedule of rates. Okay, schedule of rate ni, so nama pun schedule of rate. Kalau kita tengok rate, kalau kita tengok BQ dia ada quantity, betul? Dia ada quantity, dia ada unit, dia ada rate. So sekarang ni schedule of rate, client cannot determine the requirement in advance. Dan maksudnya ada juga jenis-jenis projek yang the requirement dia tidak dapat ditentukan di peringkat awal. Kan? Maksudnya projek, katakan projek maintenance. Kan? Projek maintenance, projek tu projek maintenance. So kita refer pula kepada definition of project. And project ni, kalau you dapat satu definition of project, project ni anything can be a project. Contohnya dia mesti ada start date and end date. Contohnya project maintenance work. Dan project tu ialah project maintenance. Bangunan tu dah siap, you nak buat kerja-kerja maintenance untuk building tersebut. So dia hanya ada rate without the quantity, sebab kita tak dapat tentukan bila item tu nak rosak. Contohnya kalau dalam kerja-kerja maintenance ni, dia punya nature of work, bila item tu rosak barulah kontraktor maintenance ni akan tukar, kan? So contohnya dalam masa setahun mungkin nak kena tukar lampu, nak kena tukar kipas, mungkin hanya beberapa kali saja, kan? So maksudnya dia punya requirement tu tak dapat ditentukan di peringkat awal. So that is the client cannot determine his requirement in advance because of jenis project tu, nature of the project tu macam tu, kan? Okay, client may supply the schedule of rate, schedule of unit rate covering each item of work.
Okay, contohnya nak tukar lampu, rate dia berapa? Nak tukar kipas, rate dia berapa? Nak buat maintenance item-item yang lain dekat dalam bangunan, cleaning, servicing dan sebagainya. So item dia you akan claim based on the unit, based on the unit rate. Contractor may ask to state the percentage of given rate to insert the price again for each item of work. Okay, sometimes kalau kerja tu terlampau banyak dan terlampau besar sangat, so sometimes contractor may ask to state the percentage of the given rate. Kan, berapa persen dah siap item tersebut. Kan, katakan kerja-kerja nak buat cleaning. Nak buat cleaning ni, dia proses nak buat cleaning untuk bangunan 88 tingkat ni, dia tak mengambil masa dia tak mengambil masa seminggu, tak mengambil masa sebulan, kadang-kadang setahun. Kan, nak cuci seluruh bangunan tersebut. Kan, kadang-kadang mengambil masa setahun lah kalau 88 tingkat. Okay, so they may ask in term of the percentage untuk kerja tersebut. Okay, sometimes approximate quantity are included to assist the contractor in pricing. Okay, sometimes approximate quantity sajalah, dan mungkin quantity tu berbeza. Okay, suitable for maintenance work because impossible to give the realistic and accurate quantities. So this is why schedule of rate juga dia is categorized as a measurement contract. Yeah. Okay, so this type of contract useful when the detailed drawing and estimation are prepared for reminder of the project works. So maksudnya untuk item-item ni lah, untuk item-item ni selalunya bill of quantity ni tak ada masalah, dia ada drawing and dia ada specification yang nak menyatakan in term of dia punya quality of workmanship. Untuk dimension dia akan refer to this drawing. So for the pricing selalunya dia akan refer to this bill of quantity lah. Okay. Any question untuk measurement contract? Any question untuk measurement contract? Tak ada, sir. Ya, ada, sir. Okay, so measurement contract, continue. Use when the design or type of work can be described in a reasonable detail. Okay, allow an early start on site because design is complete and allow changes to be made. Okay, sometimes ada changes berlaku and after contract tu telah ditandatangani. So in the BQ contract, contractor only enter the unit rate against each item of work, and then the payment will be based on the real works on site. And for example, excavation work where the quantity of excavation is difficult to access until the works have begun. Okay, so maksudnya usually kalau dalam BQ contract ni, and kalau item tu tak dapat ditentukan, tak dapat dikenal pasti semasa penyediaan BQ tu, so usually dia akan masukkan under the provisional sum lah, and which is subjected to remeasurement. So bila dah kerja tersebut dihabiskan, kontraktor akan claim berdasarkan amount yang sebenar. And so this is what they're trying to explain here. Okay, in the schedule of rate, the list of work is already prepared based on the client demand. So just list of work, and but not the specified the quantity, without the specified quantities. But quantity tu tak dapat ditentukan secara exact in nature. Maksudnya kerja tersebut in nature kita tak dapat tentukan secara exact. Contohnya saya bagi tadi maintenance work lah, kan, maintenance work. Okay, construction period usually reach up to 2 to 3 years, otherwise agreed. Okay, so sama juga dengan BQ lah, kan, BQ 2 to 3 years. So dia, of course, semua jenis-jenis kontrak ni dia ada risk client versus contractor, kan. So risk yang banyaknya dekat client lah, sebab client yang keluarkan duit,
And let's say kalau kontraktor tu tak buat kerja, dia buat separuh jalan, so klien dia terpaksa cari kontraktor lain untuk selesaikan kerja tersebut. Okey. Cost reimbursement contract ataupun jenis-jenis kontrak yang lain lah. Kan? Okay, cost reimbursement contract. Okay, cost reimbursement contract ni ada 3 jenis. Actually, dia based on the jenis-jenis pembayaran yang dilakukan oleh klien to the contractor. Okay, so semua berkait dengan contractor and client. Okay, target plus cost contract, cost plus fixed fee contract, and cost plus percentage fee contract. Okay. So target plus cost contract ni actually kita selalunya kontrak jenis ni untuk maintenance or emergency works lah. Kan? Contohnya tiba-tiba jambatan tu runtuh kan. Tiba-tiba nak kena buat immediately kan. Tiba-tiba nak buat immediately. So kalau kata nak buat BQ yang baru, nak buat design yang baru, so dia mengambil masa yang panjang. So lebih mudah ambil design yang lama, just put under cost reimbursement contract, katakan under target plus cost contract. And target plus cost contract ni to encourage the contractor to execute the work as cheaply as possible. Maksudnya dia punya kelebihan dekat sini untuk klien lah. And as cheaply as possible. The basic fee is quoted as a percentage of an agreed target estimate obtained from the price of the BQ. So maksudnya BQ ni is based on the previous punya project. So basic fee yang digunakan untuk projek tersebut. Kan? Projek yang lama tersebut. Maksudnya BQ yang lama digunakan untuk but untuk kerja-kerja ni digunakan basic fee saja. Kan? Basic fee untuk which is based on the BQ price untuk previous punya project. So the target estimate may be adjusted for variation in quantity and design and fluctuation in the cost of labor, material and etc. So dia berkait dengan cost of labor, material and machineries lah. And machineries if any machineries. Okay. So the actual fees paid to the contractor is arrived by increasing or reducing the basic fee by agreed percentage. Maksudnya kita target kita nak siapkan projek tu dalam masa 3 bulan. If let's say kontraktor tu boleh siapkan dalam masa 3 bulan, so a bonus and penalty akan digunakan lah. Sometimes kalau less than 3 months, dia boleh bagi bonus kepada kontraktor tersebut. Ataupun lebih daripada 3 bulan, so some penalty akan digunakan lah. Okay, so projek ni, scope of the project is not well defined. Kan? Scope of the project is not well defined macam BQ and lump sum tadi. And scope of the project. So dalam mana-mana projek pun kita melibatkan these three lah. Kan? Dalam scope of the project dia melibatkan time, cost and quality, and then comes lah ada yang lain-lain, contohnya safety, sustainability dan sebagainya. So scope of the project ni kalau not well defined, so maksudnya bila not well defined ni mungkin klien tu hanya nak siapkan temporary bridge before dia nak buat bridge yang betul-betul baru kan. So dia buat dulu a temporary bridge ataupun buat road diversion dulu for temporary measure
dalam masa setahun dia akan gunakan this temporary bridge ni sebelum bridge baru siap. Contohnya lah. So that is advantage to the client, advantage to the client, and advantage to the client lah, which is dia nak siapkan saja projek tersebut before projek yang seterusnya menyusul. The scope of the project is not well defined. Scope of the project not well defined. Okay. So of course they need to prioritize also the quality jugalah kan. Cuma dia punya cost and time ni, they play with the cost and time untuk target plus cost contract ni. Yeah. Cost plus percentage contract. So under cost reimbursement juga. Under cost reimbursement, maksudnya cost reimbursement ni maksudnya kontraktor tu akan keluarkan duit dia dulu, buat projek tu sampai siap. So for the sum of amount yang telah dipersetujui bersama antara klien dengan kontraktor tadi tu, okay, so the actual price akan diberikan berdasarkan target plus cost contract, percentage fee contract ataupun cost plus fixed fee contract. Okay, target tadi dia melibatkan target selalunya target kepada masa, time. Target. So dia nak siapkan selama 3 bulan. So if kontraktor tu boleh siapkan selama 3 bulan, so dia akan diberi bonus ataupun diberikan penalti jika tak dapat siapkan dalam tempoh 3 bulan. So cost plus percentage contract, the contractor is paid the actual cost of the project plus an agreed percentage to cover overhead, profit and etc. So yang tadi dia kalau ikutkan scope of time ni, scope of the project, scope, quality, time dengan cost. Okay. So sekarang ni dia lebih kepada cost lah kan. So the contractor is paid the actual cost of the project plus the agreed percentage to cover overhead and etc. Useful for emergency work, okay, because insufficient time to prepare the detailed document. So no incentive if the contractor can complete early. So dia menitik beratkan kepada cost. Maksudnya cost tu boleh cover overhead plus some profit, kepada kontraktor tersebut. So agreed tu maksudnya between client and the contractor. Okay. Plus fixed fee contract. Okay. Fee tu boleh di-fix lah kan. The sum of amount to be paid to the contractor is the actual cost incurred in the execution of work plus fixed lump sum. And fixed lump sum tu maksudnya dia actually sama macam plus percentage contract ni, cuma kali ni dia fix lump sum. Dia tak melibatkan percentage. Yang ni dia melibatkan percentage. Katakan dia akan bayar 20% out of to cover overhead and profit. Kan? Okay, actual cost plus 20% to cover overhead and profit. Untuk fixed fee contract ni, katakan cost dia, actual cost plus fixed lump sum. Fixed lump sum tu katakan 100,000 ke ataupun 1 million ke of fixed lump sum has been previously agreed. And so dia tak berkait dengan masa lah, and no incentive to the contractor if can complete early. Okay, so cost reimbursement contract dia ada 3 jenis. Cost plus fixed fee contract, cost plus fixed fee, percentage fee contract, fixed fee contract, and target cost contract. Allowable and reasonable cost incurred by the contractor in the performance of the contract. The final cost will be determined when the contract is complete. Maksudnya final cost akan ditentukan selepas projek tu berakhir. Okay, the total cost estimate will determine before the contract commence to allow the set of budget. Just to set the budget only, but not the final cost.
and set the budget only, and between client and the to set the budget between client and the contractor. So only the actual cost of completing the contract are covered. Contractor did not receive any additional fee. Time and labor material are highly uncertain. So highly uncertain ni bermaksud kan, sebab sometimes dia melibatkan kerja-kerja emergency works kan. Sometimes kontraktor yang tak berpengalaman mungkin dia terlepas pandang on the nak katakan nak buat kerja-kerja repair tadi tu. Mungkin dia tak include the cost of repairing the damaged cable. Kalau ada kabel yang terputus dan sebagainya tu is nak kena highlight juga dalam cost tersebut kan. Sometimes dia lupa nak mention, so mungkin ada risk kepada kontraktor, risk to the kontraktor juga, risk of losses lah kan. Useful in emergency work because insufficient time to prepare the detailed document. No incentive. Okay, no incentive. Cuma just dekat target ni saja yang ada insentif kan, kalau dapat siapkan early. Tendering process based on outline of specification, just an outline of the specification, not detail, not detail. Previous drawing and estimated cost. Maksudnya semua ni not detail, outline specification, previous drawing and estimated cost. Okay. Instate state 5 Skagit River collapse into a river. Several innovation lead to innovation to the successful. Ni dia nak bagi contoh lah, contoh of the project, contoh of the cost reimbursement contract untuk buat repair of this bridge ni, and bridge repair ni. Okay, so mungkin ayat dia tak habis dekat situ. So several innovation lead to successful handling of the emergency and restoration of Skagit River Bridge. So maksudnya nak buat project handling of emergency and restoration of Skagit River Bridge. Maksudnya projek pembaikan and restoration of the bridge tu kan. So sesuai menggunakan cost reimbursement contract ni. And bridge yang kecil lah, bukan macam Penang Bridge tu, bridge yang kecil. Okay, so any question untuk cost reimbursement? Untuk cost reimbursement ada soalan? Okay, management contract. And management contract, when you heard about the project management consultant, PMC, and kita dah banyak projek-projek yang menggunakan PMC. Okay, so PMC ni kita ada satu projek yang besar lah kan, yang mengandungi banyak berskala besar, large scale project yang melibatkan banyak expertise kan, CNS consultant, CNS 1, CNS 2, CNS 3. CNS consultant saja ada 10 katakan. CNS consultant je ada 10. M&E consultant je ada 20 kan. So dia banyak melibatkan jenis-jenis design. Banyak melibatkan design yang kompleks, M&E 1, M&E 2. And then architect pun ada banyak, architect 1, architect 2. So dia banyak large scale of project. So klien ni dia tak ada expertise untuk melaksanakan projek yang berskala besar ni. So dia berlantik satu PMC company. PMC company ni selalunya terdiri daripada an expert lah, kononnya expert kan. Sometimes yang you register kedai RM2 pun boleh jadi expert kan. Itu political influence lah. Tapi
secara teorinya PMC ni an expert to manage the large scale project. So the management contractor ataupun the management consultant ni lah kan. Sometimes dia panggil consultant, sometimes dia panggil contractor yang akan melaksanakan projek ni daripada mula sampai akhir kan. Cuma klien ni dia terus award kepada this PMC, so this PMC akan manage the project ni from daripada start, from the conceptual sampailah handover balik kepada klien ni. So dia melantik satu PMC, so dia adalah certain fee yang nak dibayar kepada klien ni, bayar kepada this PMC. But all the orang kata authority semuanya berpunca daripada PMC ni. So PMC inilah akan melantik CNS consultant 1 sampai 10, M&E consultant 1 sampai 20 tadi tu. Dia akan lantik arkitek kan. They start predetermined fee and expenses, participate in the project from the outset. Maksudnya PMC ni dia kena participate the project ni daripada conceptual design, ingat balik construction project life cycle, sampailah ke operation and maintenance. Sampai handing over kepada klien. Kan, sampailah ke construction dan sebagainya. Sampai ke operation and maintenance ni maksudnya sampai hand over balik kepada klien. Okay, contribute construction expert and design to the design. Maksudnya dalam nak melaksanakan projek tu, PMC ni dia kena contribute juga dia punya expertise in the design. Maksudnya klien ni dia tak tahu apa sangat. Katakan dia government agency ni dia sebelum ni dia buat government agency lah, selalunya government agency yang tak ada experience on the project nak bangunkan facility dia. So the requirement ni nak kena ditentukan oleh this PMC. Requirement ni maksudnya on the requirement of the project tersebut. Requirement of the project ni contohnya macam dia kena tahulah function, katakan dia nak buat satu station untuk station kekal untuk katakan station untuk interstate travel antara Singapore and Malaysia. So dia nak buat ICQ dekat Tambak Johor katakan. So requirement ni mungkin klien just bagi a brief requirement. So dia nak kena ada counter A, nak kena check barang, nak kena check orang, nak kena check vehicle masuk dan keluar. Okay, so dia ada basic requirement. But this PMC ni dia kena tahu from the scratch, dia punya experience in term of the requirement untuk nak bangunkan kompleks custom tadi tu. Contohnya dia punya klien dia ialah custom Malaysia. So kompleks custom tu nak buat proses nak masuk barang dan nak keluarkan barang, nak keluarkan kereta dan sebagainya. So dia nak kena tahu all the requirement tu. So need to contribute the construction expertise to the design. So manage the construction. So they need to manage the construction jugalah daripada peringkat tender dokumen sampailah ke peringkat award the contract, sampailah ke peringkat construction. So dia kena manage the construction tu from A to Z. Sampailah project tu hand over kepada klien. So the management contractor does not normally undertake any of construction work but let the specific package of work to others contractor, to competitive bidder. So dalam kontrak ni ada banyak kontrak. And kontrak membina jalan, kontraktor A dapat. Kontraktor B dia buat bangunan saja. Kontraktor C dia akan buat interior saja. Kontraktor C dia akan buat package B. Package B laluan train katakan, laluan train saja. So dia banyak work package. Okay, so this type of project useful untuk big project lah, and big project and a lot of works involved.
Okay, so dia ada advantage and disadvantage untuk projek-projek yang bersifat large scale project ni yang memerlukan PMC. Usually advantage of the management contract, contractor expertise available to the design team, maksudnya contractor tu ada untuk menasihatkan the design team in term of dia punya constructability dan sebagainya. Dan maksudnya nak pakai material jenis apa, nak pakai nak pakai tower crane ke, nak pakai jenis-jenis construction method jenis apa. So dia boleh advise to the contractor team, to the design team. So dia berkait balik kepada dengan construction project life cycle yang saya cerita dalam first lecture itu. Okay. Construction can commence before design is complete at work led in package. Maksudnya contohnya work package satu siap, dia boleh jalankan dulu. Package satu siap, dia boleh jalankan dulu package A. Dia boleh plan macam tu lah. Package A katakan nak buat construction, nak buat construction untuk building works dulu. Kan? So dia buat construction untuk building works dulu. Kan? Okay, ataupun dia akan buat infrastructure works dulu. Kan? And then after that, works number 2, work package number 2 baru buat physical building works. Kan? Construction number 3 barulah buat all the mechanical and electrical system works. Kan? So that is dia punya advantage. So dia boleh commence dulu apabila you merancang untuk buat kerja tu secara berfasa. Okay, useful where complex contract required many design group. So saya cakap tadi many design group lah. And many design group. Many contractor. Okay, so management of the whole process is controlled by the management or consultant lah. So that's why they panggil as a PMC, project management consultant. So target is more easily to meet as a later work package can be adjusted. So maksudnya dia boleh under package 1, under package 2, package 3. So dia boleh set, and under package 1 what are the works to be included in the package 1 tu. Bila dah habis package 1, belum habis lagi nak start package 2, dah boleh start. Kan? Dah boleh start immediately while package 1 is still under progress. Kan? So dia boleh bertindan macam tu lah. Dia boleh bertindan macam tu. So as a kerja tu dia menjadi lebih kompleks lah. Cuma kita boleh set kita punya work package tu. Okay, cuma disadvantage dia, the final cost of the project is not known. Kita tak boleh tahu lah. And sometimes it's far beyond than the estimated. And contohnya projek KLA 2, and dia punya budget cost dia 200 million, and they shoot up to 421 million, and they double up the project, double up the cost, and because of some alteration, additional omission dan sebagainya lah. Okay. So not known because of the design overlap with the construction. Sometimes the design to come after the construction started. Okay, if the management contractor does not have the required expertise, he not be able to contribute to the design. Sometimes PMC ni nama je PMC, tapi dia tak ada expert in term of design pun. Kan? Dia tak ada expert in term of design. Dia just on the management punya part saja. Dia tak ada expert in the design. Okay. So management contractor, PMC, project management contractor is generally appointed by the client at early stage of the process. At early stage maksudnya dia terlibat di peringkat awal. So ingat balik construction project life cycle yang kita start dengan conceptual. So during this conceptual dia dah lantik this PMC. This PMC ni akan menjalankan proses conceptual, engineering, procurement, engineering, design, procurement, sampailah ke operation and maintenance under PMC. Kan? Procurement, construction,
sampailah ke operation and maintenance is under the PMC sampai handover. Okay, so useful for big project where a lot of work involved lah, kan. So yang ni semua dah dimention dekat dalam our previous slide. Okay, any question? No, sir. Okay, so all in contract ataupun design and build. Selalunya this package yang paling famous lah, design and build. Design and build project. And design and build project ni bermaksud selalunya projek-projek government lah, projek-projek government, projek-projek government ataupun projek-projek swasta pun ada yang melibatkan design and build. Okay, so usually this project government ni dia ada benda nak diselesaikan. Contohnya yang paling latest ni projek kononnya nak menggunakan pengangkutan awam di bandaraya Kuala Lumpur, kan. So this company propose lah kepada government, dia propose nak buat plan untuk buat mass rapid transit MRT. Banyaklah projek-projek yang buat jenis design and build ni, kan. Ataupun projek katakan nak solve masalah kesesakan lalu lintas, buat highway Duke, buat highway Sukeh, buat highway macam-macam, buat highway yang orang kata boleh mendatangkan hasil lah, which is design and build lah. That is called as a design and build juga. Last kali dia nak kena hand over to the client, which is to the government for certain period of time, ataupun selalunya dipanggil build, operate and transfer. Pun boleh diklasifikasikan sebagai design and build juga, cuma ada kat depan ni design, build, operate and transfer, kan. Okay, so dalam secara dasarnya, kan, design and build lah, kan, project design, build and transfer ni secara dasarnya ialah design and build lah. Okay, so contractor ni come as client juga, kan, come as a client. So dia propose to the government, okay, untuk buat laluan yang paling latest, katakan dash highway tu daripada Shah Alam ke KL, okay, dash highway daripada Puncak Alam ke KL lah, okay. So this konsesi, dia panggil konsesi lah, kan, konsesi ataupun this company dapat projek melaksanakan projek dash tadi tu, which is design, build, operate and transfer lah, kan. So dia akan design the project and the whole stretch tu by this company. Maksudnya this company yang akan buat the whole process tu. Dia akan buat, dialah client, dialah contractor, dialah designer. So dia akan buat projek tu secara design and build. So maksudnya dia adalah dalam satu company tu dia ada client team, client yang berperanan sebagai client, yang berperanan sebagai sebagai CNS consultant. So dia akan award this design punya project ni, design punya works ni dekat konsultan yang dia rasakan berkelayakan untuk design projek tersebut. So ada banyak CNS consultant yang terlibat, M&E consultant yang terlibat untuk projek tersebut. Okay, so dia sama macam tadi, dia sama macam PMC tadi, dia sama macam PMC, which is large project yang banyak consultant, banyak arkitek, banyak M&E consultant. So project is well defined, and project is well defined because of client tu sendiri is the company tu, and company swasta tu, sebelum dia nak hand over to the government, And katakan project design and build, operate and transfer tadi tu.
So the owner may choose to ask the contractor to take all the risk and the actual cost of the project. Maksudnya dalam construction project life cycle tu kan, start dengan conceptual sampailah ke operation and maintenance. So semuanya under this company kan, this company. Sampai operation and maintenance semuanya under this company. This company ni bukan klien. And this company ni ialah katakan konsesi itulah, konsesi yang nak melaksanakan projek tersebut selama 30 tahun. And projek tu dia dapat selama 30 tahun untuk operate and transfer. And operate and transfer. Dia design, dia build, dia operate dan dia transfer. Okay, dalam peringkat conceptual, engineering design, dalam peringkat procurement ni, semuanya dibuat oleh this company ataupun this konsesi, this client lah. Kan? Maksudnya dia nak award the project ni kepada kontraktor buat jalan, dia akan award kontraktor kepada kontraktor buat jalan tersebut. Dia akan award buat bridge, dia akan award kepada this kontraktor. So dia banyak melibatkan kontraktor dekat peringkat procurement tadi tu. Kan? So dia akan buat semua ni melalui proses yang sama juga kan, dalam construction project life cycle, cumanya dikawal oleh satu entiti ataupun satu konsesi yang besar yang dia akan buat semua ni. Dan akan buat proses design, dia akan award CNS consultant, dia akan buat M&E engineers dan sebagainya. Okay, so that is the all-in contract or design and build contract. Okay, so the owner may choose to ask the contractor to take all risk tu melalui proses procurement itulah, melalui proses procurement. So dia ada tender document, so ada contract document, so dia akan melalui proses macam conventional contract juga. So di dalam design and build contract dia ada juga BQ contract untuk kerja-kerja yang kecil di bawah satu kontrak yang besar ni. Okay. Alright, so additional provision, there may be or may not be additional provision to share any saving in any of the contract. So or sometimes they call as a turnkey operation, turnkey operation. So submit the full detailed design construction including cost maintenance of the work for a limited time period. So contohnya konsesi itu dia buat 30 tahun. So selepas 30 tahun, so dia akan serahkan kepada government. So government akan menjalankan fungsi lebuh raya tadi tu kan. So dia bolehlah melantik mana-mana company yang nak melaksanakan proses tadi tu. Cumanya di peringkat awal tadi tu, konsesi ni yang terlibat, this client yang terlibat, this company yang terlibat untuk submit full detail of design, construction, cost including maintenance and so on. Okay, minor work changes order is being allowed. Okay, so di peringkat awal mungkin tak ada changes dan di peringkat detailnya tu mungkin ada changes yang pelbagai. Selalunya memang akan ada changes yang pelbagai lah. Okay. So since performance specification are provided to the owner from the outside of the construction. Okay, so the owner and the contractor agreed the project cost guaranteed by the contractor as a maximum. Okay, sometimes the owner selalunya government lah. So government ni akan beri hak kepada this company untuk menguntip tol untuk nak buat proses maintenance, operation and maintenance selama 30 tahun. Dialah nak tak kisahlah company tu untung ke rugi ke. So terpulang kepada company tersebut. So kalau company tu untung lah. So but dalam masa tempoh 30 tahun dia akan serahkan balik selepas 30 tahun dia akan serahkan balik projek tersebut kepada government. Kan? Sama macam konsep UiTM punya kampus kita panggil PFI. Kan? Private Funding Initiative, sama je. Actually nama apa pun design and build juga. Dia punya contract dia is under design and build. Okay? So dia lebih kepada nak bagi konsesi lah.
kepada company tersebut untuk melaksanakan projek tersebut disebabkan oleh government kekurangan duit untuk melaksanakan projek tersebut dengan sekaligus bayaran. So dia private funding initiative ni, so government akan bayar secara berkala selama 30 tahun. Kalau macam projek highway tu, kita lah sebagai rakyat pengguna akan bayar toll. Toll tu lah yang menjadi cost untuk digunakan untuk operation and maintenance and also keuntungan untuk company tersebut. Okay, so actually banyak nama yang lain, cuma secara dasarnya is under design and build. Alright, so this all we call as all-in contract, and main contractor is appointed by the client to design and construct, and sometimes design, construct, build, and transfer, ataupun DBOT, and design, build, operate, and transfer. Okay. The contractor can use their own in-house designer, consultant to complete the design. Client also choose their own contractor to the specific work. Okay, this contract is one of the favored by the government and private funding initiative lah. This contract allow fully integrated team to work together from the beginning. So dia punya kelebihan dia fully integrated lah, maksudnya the design tu dan construction tu dia ada bersama-sama, design and build dia ada bersama-sama. So maksudnya all the input in the design dia tak the communication between design and build ni dia akan bersama-sama sampai projek tu siap. Dan sometimes kalau conventional project ni you design CNS consultant, but contractor ni dia tak ada asas pembinaan pun, dia boleh bid for that particular project. Tak ada asas pembinaan pun, dia just baru graduate, ambil lesen kelas A, lesen kelas G1, bid for the project dan dapat project tu, and then dia sub kepada indun sana indun sini, dan dia tak ada expertise pun dalam projek tersebut. So that's what happen kalau conventional punya contract. Okay, so contohnya MRT plus highway, that is build, operate and transfer lah of the contract. Okay, so this is dia punya point of differentiation between lump sum contract, unit price contract, cost plus contract, and this is untuk jenis-jenis kontrak cost reimbursement contract. Kontrak dengan dia punya advantage and disadvantage. Okay. Alright. So esok tak ada kelas kan? Esok cuti kan? Betul, sir. Okay, esok cuti Nuzul Quran. You all please answer this question dekat slide ni. Slide ni ada dekat you all punya U Future. Try to answer tak payah semualah kan. 2 soalan daripada mana-mana soalan daripada berkaitan dengan cost ni. Berkaitan dengan type of contract ni. Untuk you tengok slide yang terakhir. Ni. Okay, try jawab as voluntary basis. Okay, untuk esok tak ada kelas kan? So esok tak ada kelas, at your free time lah, and try to answer untuk soalan-soalan pasir ni. Dia akan membantu you masa test 1 dan test 2 nanti. Alright. Ada soalan? Tak ada, sir. Alright, so kalau tak ada soalan, as usual, kita stop sampai sini. Alright, thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam.